ero in sacrestia. I was in the sacristy, La sacrestia grande. the main sacristy. Padre Pio era seduto ed io gli stavo accanto perché la sera lui faceva la benedizione eucaristica. Padre Pio was seated and I was close to him. It was during the evening when usually Padre Pio gave the Eucharistical blessing to the people. E poiché la festa di San Bartolomeo Apostolo allora liturgicamente fu declassata da prima classe a seconda classe. The feast of San Bartholomew at that time passed from the first class, liturgical class, to the second class, so less important. E Padre Pio si voltò verso di me e mi dice: ma ti sembra giusto, Pieri, che un apostolo scorticato vivo poi debba essere anche declassato? Padre Pio asked me, Pierino, what do you think? It's right? Is it right that an apostle whose skin was taken away must be submitted to this kind of depreciating treatment? Like that's the way he had suffered, right? He had suffered his martyrdom that way. Yeah. Yes, so he's demoted, so to speak. Yeah. All right. Ed io, a ricordare adesso il fatto, mi meraviglio con me stesso. And now when I remember this episode, I amaze. Dissi a Padre Pio: anche voi, Padre, siete scorticato vivo. I told Padre Pio, Father, also your skin was taken away. E Padre Pio mi disse: sì, però San Bartolomeo è stato scorticato vivo dagli uomini, io invece da Gesù, e Gesù è più buono degli uomini. And Padre Pio said, yes, but San Bartholomew received this treatment, this kind of situation from man, by man, but I received this situation by God. E da quel momento io capii il mistero delle stigmate di Padre Pio. From that moment I understood the mystery of the stigmatas of Padre Pio. Se hai piacere dico qualche piccola riflessione. I could say some little reflections about that. Please do that. Sì, le stigmate secondo la nostra cultura cattolica sono l'impressione delle piaghe di Gesù su un corpo di un uomo. Stigmatas are the signs, in a certain sense, of the plague of Jesus on the body of a man. E ovviamente se le stigmate, come ha detto Padre Pio, sono proprio le piaghe di Gesù, e questo uomo qui ripresenta Gesù crocifisso. Since these plagues of Padre Pio, the stigmatas of Padre Pio, were given by Jesus, we can say that the body of Padre Pio, in a certain sense, show again the suffering of the crucified Jesus. Però il mistero delle stigmate di Padre Pio, impresse da Gesù sul suo corpo, aprono la finestra a tante riflessioni. The stigmatas of Padre Pio permit us to see a lot of other considerations. Che realmente esiste Gesù, First of all, Jesus really exists, che Gesù è stato crocifisso. that he was really crucified. Però il mistero delle piaghe di Gesù crocifisso impresse sul corpo di un uomo portano anche con sé il mistero per cui queste piaghe sono state da Gesù avute. And there is inside also the reason of this mystery, why these stigmatas were received by a man. Le stigmate di Padre Pio
che sono l'impressione delle stigmate di Gesù, ovviamente sono state donate a Padre Pio perché lui si associasse alle sofferenze di Gesù crocifisso. Jesus gave his stigmata to Padre Pio for this reason, so that Padre Pio could be associated to the suffering of Jesus. Si domandò a Padre Pio, da una figliola spirituale, la quale confessavo io, che cosa sono le sofferenze per te, Padre? Sometimes I confessed a spiritual daughter of Padre Pio, and this spiritual daughter of Padre Pio asked him, Padre Pio, which meanings have your suffering? What are your sufferings? E Padre Pio risponde, la sofferenza è espiazione. Padre Pio answered, suffering is expiation. Quindi le piaghe e le stime di Padre Pio che sono state impresse da Gesù avevano questo scopo di associare Padre Pio alla sofferenza di Gesù per espiare i peccati del mondo. These stigmatas had this goal, this reason, deep reason, to associate Padre Pio to the suffering of Jesus, to expiate the sins of the world. Il momento principale in cui Padre Pio si associava alla sofferenza di Gesù era la Santa Messa. The main moment when Padre Pio was associated to the sufferings of Jesus was, of course, the Holy Mass. Mm-hmm. E lui soffriva e espiava i peccati per ottenere Gesù il perdono per tanti peccatori. He suffered associated with Jesus to obtain by God the forgiving for all the sinners. Mm-hmm. Very powerful. You know, St. Paul, of course, speaks of making up in his suffering, in his body, what is lacking in the suffering of Christ, for the sake, of course, of the church, of this mystical body. Per il bene del corpo mistico. Ricordo una volta andò a confessarsi da lui un avvocato di Bologna, il quale era anche massone. Once I remember a loyal of Bologna went to make confession to Padre Pio. Mm-hmm. E nella confessione Padre Pio, quando vide questo avvocato che piangeva, si avvicinò a lui così e piangeva con lui. This loyal was also belonging to the Freemasonry, and he was converted. Freemason, he was a Freemason, yeah? Freemason, yes, right? uh-huh. And he was converted by Padre Pio, and he was weeping during the confession, and Padre Pio started to weep with him. During the confession. E Padre Pio piangendo gli disse, mi sei costato il meglio del mio sangue. And Padre Pio told him, the price of this conversion was the best part of my blood. Mm. Wow, he must have all his sufferings and losing the blood in the stigmata, the suffering that was entailed, brought about the fruit of a conversion, a great conversion of a man from Freemasonry. Yeah. We'd like to go on to another question. Don Pierino, we know that Padre Pio had a great love of the Blessed Mother. Can you tell us something about his love of Our Lady? Una volta eravamo in veranda e si parlava di Lucia di Fatima. Once we were together with Padre Pio. We were talking about Lucia, Lassie from Fatima, the one who's still alive, the sister who's still alive. Eravamo insieme con alcuni medici. We were together with some doctors, physicians. E uno dei medici disse a Padre Pio, che bella cosa vedere la Madonna là sull'albero di Elce. One of the doctors said, what wonderful thing to see Our Lady on the tree, as Lucia had the possibility to see. Dopo continuarono a parlare. And they continued to talk about the apparitions. Uno dei medici poi chiese a Padre Pio, padre, ma lei cosa ne pensa? And one of the doctors asked Padre Pio, what do you think about that? Padre Pio risponde, ero io.